Open borders between Poland and Germany. In November 1989, freedom became possible, peacefully and surprisingly quickly. "20 years later, Christians in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Eastern Germany have their say. In Prague, a former secret priest muses on the Church's significance in the post-communist era. Is Christianity winning ground again? Or will it lose influence? A question discussed by Polish pupils in religion class. In Hungary, Zoltan Puchard explains the relevance of Christian lay groups in his country's development. In a Benedictan monastery, the Archabbot Imre Astrik Varsegi talks about the Church's social role in the Hungary of today. Prague. Hardly any other Eastern European metropolis has changed as much in the last 20 years. Tradition and church on the one hand, commerce and consumerism on the other. Society's new capitalistic order marks the street scene. Only about 1/3 of the Czechs still are associated with a church. The country is stamped by atheism. A completely different path was chosen by Sister Wojtiecha 20 years ago. She experienced the Velvet Revolution as a physics major in Prague. Deliberately, she abandoned her studies to become a Franciscan nun. No, we were students, so we gathered all together in the buildings and we occupied them. We didn't let the people come in. Then we prepared special placards, papers, and we put them everywhere in the beginning in Prague and then outside in countryside. When we put in the beginning the placards, the papers outside, you have to be careful. And then there were some accidents also outside of the Prague when these communistic or police people crashed the car. So we were trying to avoid these situations, but it was great enthusiasm. We were young and strong. The Velvet Revolution was triggered in part by events on the 17th of November, 1989. On the Narodny Street, the police proceeded against a peaceful student-led demonstration with brute force. It was on this street when it happened because the demonstration of the students were coming back from the National Theatre and they wanted to go to Wenceslav Square, but it was closed. The police stand just here in the road with all of these defending things. You could see only eyes of them and the students were here. They saw they cannot go further, so they just sit on the ground. But the police closed the street from other side, so they were closed and they couldn't run away. And they start to beat them and bring them out of the city with big transporters. November 17th, 1989 is commemorated today by a memorial. But revolution carried on. Soon people gathered in masses only a few streets away on the Wenzel Square. Mass demonstrations with up to 750,000 people followed. I remember this day because it was my birthday. It was like a present for me because it was on the 21st of November, the first time when President Havel, or future President Havel, spoke here from this square. And then on Wednesday was everywhere in radio, underground, in microphones. Government used some well-known people to tell, don't come to Wenceslav Square today because army will come. But we came and we saw the people, or we saw the soldiers under the roofs, prepared everywhere with the weapons to shoot us. Everything remained peaceful. Nobody shot at the crowd. But every day more people gathered on the Wenzel Square until Václav Havel was elected president on December 29, 1989.
Freedom had become possible, even for the churches. Sister Wojtiecha is taking stock after 20 years. And after 20 years in freedom, we have to reflect how we should serve. We cannot serve the same way like 50 years ago as we started. We have to offer really deep values that the people would choose them. It's a great job. The vestry of University Church St. Salvator in Prague. Student pastor and University Church's rector Tomáš Halík was a secret priest in former Czechoslovakia. Für mich war nur eine Möglichkeit, die geheime Kirche. Also ich studierte Theologie geheim in den Privatwohnungen. Zeit zur Zeit kamen zu uns auch die Theologen aus Westen, die Vorträge zu halten. Die kamen als Privattouristen und hatten in den Privatwohnungen die Vorträge gehalten. Das war zum Beispiel der heutige Kardinal Kasper oder der heutige Kardinal Schönborn oder Hans King oder Johann Baptist Metz. Das war ganz gefährlich, Priester zu sein in der Untergrundkirche. Und einige geheim geweihte Priester waren auch tot gefunden. Ich erinnere mich an den Moment, wenn mein Freund kam zu mir mit dieser Nachricht, dass einer von diesen Priestern wurde ermordet und hat mir gefragt, hast du Angst? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich habe ich Angst. Aber Angst ist nicht Motiv von meinem Leben. Tomáš Halík kept faith with the underground church until 1989. One day before the fall of the Berlin Wall, he visited Rome. Ich hatte einen langen Gespräch mit dem Papst und er hat gesagt, sehr bald, Sie werden frei. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht, ja, das kann ich nicht glauben, das wird vielleicht längere Zeit noch dauern. Und der Papst sagt, nein, nein, Sie werden sehr bald frei. "20 years later, Tomáš Halík reflects on his church's journey in freedom. Nach der Wende war hier eine große Begeisterung und auch viele Sympathisanten mit der Kirche. Aber wir haben viele dieser Sympathisanten wieder verloren. Weil die Leute bei uns brauchen wirklich eine qualifizierte Partner für einen Dialog. Also eine Evangelisierung ohne Inkulturierung, eine Evangelisation wie eine Indoktrination, das hat keine Chance. The masses held by Tomáš Halík consistently attract many people. Over the past 20 years, he has baptized over 800 students. This church is very well known among students because of its friendly atmosphere and also for the priest, Mr. Tomáš Halík. So it was the first choice for me. Being Christian here is a little bit odd. It's not a majority post. It's more like an exception. And being here a Christian means having to clarify to myself and to the others also why do I believe, why am I Christian, what does it mean to me, and one cannot simplify too much doing this because the world around us here doesn't take many simple explanations. So that means to me critical thinking also about the church, and that's also why I am here, why I'm glad to be with Tomáš Halík. In Hungary, Christians were also hassled by communists. Fear of spying was common in the 60s. Many Christians were persecuted, oppressed, and sent to prison.
my day of arrest was interesting. I waited for this arrest because at the beginning of 61, a lot of monks, clergymen, priests were arrested, and of course many laymen as me. Then I realized that before, many of my colleagues with whom they worked together in the foundation of the small groups and in organizing and in working with, they were previously arrested and always asked what I was doing. So when I get to the jail, I realized that they know everything what I did. So there was nothing to hide. Their accuse against me was that I organized small groups only to ruin communism when the Americans would come. In spite of repression and arrests, the grassroots church groups were of great relevance to Christians in Hungary in the 70s and 80s. Zoltan Puchard founded such a Christian grassroots group as a youth. Unsere Gemeinschaft in 1972 hat zu keiner großen Organisation gehört. Wir haben einfach getroffen, wir haben Ausflüge gemacht. Also unser ganzes Leben hat irgendwie in dieser kleinen Gemeinschaft passiert. At the outset of the 90s, Zoltan Puchard founded Hallo. This is a network of about 1,000 Christian lay groups in Hungary and the bordering countries. The activities of the network are coordinated in a former Franciscan monastery in the middle of Budapest. A life in freedom presents new challenges to the Christian lay groups. Was bedeutet für einen christlichen Mann die Freiheit? Also ich denke, die Freiheit von Jesus, das bedeutet es. Freiheit, also im Kapitalismus bedeutet etwas anderes. Es ist ganz einfach, gegen eine Macht, eine brutale Macht, einen Kampf haben, wie die damalige Sozialismus war. Heutzutage sollen wir für uns selbst entdecken, was wirklich für uns die Freiheit ist. The Benedictan Abbey Pannonhalma is located about an hour from Budapest. Pannonia's holy mountain can be seen from afar. In addition to the venerable monastery, there is also a boarding school founded in 1939. Many parents who send their children to Pannonhalma today used to be pupils there themselves during the communist era. 19 Benedictines and 20 laymen teach about 360 students. Imre Asztrik-Vaszegi has been the monastery's archabbot for 18 years. Furthermore, he was ordained auxiliary bishop when the communists were still in charge. Wir mussten gesund für uns kämpfen, und diese Kampflust gibt uns viel Kraft. Heute fühle ich ab und zu, dass wir müde sind. Natürlich nach langem Kampf ist man müde, aber kämpfen für das Gute. Und das hatte hier und da Chancen und Möglichkeiten. Das war eine andere Welt. Nun, was die Bedrohung der Kirche oder unserer Orden betraf, das war jeden Tag vorhanden. Das war in der Tradition überall, dass der Geheimpolizist in uns selber eingebaut, interiorisiert worden ist. Und davon mussten wir Jahr für Jahr, Schritt für Schritt uns befreien, uns frei begegnen. Officially today, every second Hungarian is Roman Catholic. 20% are Calvinists, and only 15% have no religious affiliation. Faith and religion are very important to the students of Pannonhalma too. They meet every Sunday evening to talk and pray.
voluntarily. They think about their role as Christians in Hungarian society. Der ganze Glauben Christus ist sehr wichtig für mich. Viele Jugendliche von heute sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott und ich brauche keinen Gott. Aber wenn sie wirklich nachdenken, merken sie schon, dass sie einen Gott brauchen. Gott verlässt uns niemals. The Archabbot's opinion is important to the students. Wir müssen die Seele in den Menschen halten. Wir müssen die Leute trösten. Und wir dürfen nicht vorzeigen, dass wir ohne Hoffnung leben. The River Neiße has divided the city of Görlitz into German and Polish sections since 1945. In the east today lies the Polish frontier town Zgorzelec. As in Görlitz, religious education has been a regular subject in public schools since the beginning of the 90s. Danuta Winiarska is a Catholic religious education teacher. Jede Klasse von der ersten in der Grundschule bis zum Abitur haben 2 Stunden Religion in der Woche. Ja. Anfangs vielleicht war das schwierig, es gab keine Religionsbücher, das war vielleicht so mehr chaotisch, es gab keine konkreten Programme zum Unterrichten. For those who don't want to attend religious education classes, ethics classes are offered. The problem is that there still aren't enough ethics teachers in Poland, but then not that many are needed. 9 out of 10 Polish students attend Catholic religious education. Ja chętnie uczęszczam na lekcje religii. Są one dla mnie ważne. Zawsze dyskutujemy o ciekawych rzeczach. No, jest to też w pewnym sensie takie przygotowanie do życia w rodzinie dla nas, bo dużo właśnie rozmawiamy o małżeństwie, o dzieciach, o sprawach właśnie takich związanych z życiem etycznym. Jestem katoliczką i uczęszczam do kościoła regularnie. Korzystam z sakramentów różnego rodzaju i wierzę w Boga. Jest bardzo ważny dla mnie Kościół. Na temat Jana Pawła II to bardzo dobre zdanie, bo to był papież, który wychodził do ludzi, a nie po prostu siedział w Watykanie i stamtąd sprawował władzę nad Kościołem. Po prostu wyszedł do ludzi i pokazał im, jak można wierzyć. Today the bridge John Paul II links Polish Zgorzelec with German Görlitz. The River Neiße runs underneath the bridge. On the Polish as well as on the German side, memorials remind people of the late Pope in the respective languages. In Poland, the formal Cardinal of Krakow is a national hero. Der Papst hat für uns damals sehr große Rolle gespielt. Das war der einzige Mann, der für uns in Polen damals eine Autorität war. In Poland, the Church used to play a major role, especially behind the scenes. When Pope John Paul II came to Poland for the first time, Danuta Winiarska had just graduated in Zgorzelec. Da haben wir Schüler freigemacht und sind wir in Kulturhaus in Zgorzelec gegangen, wo ein Fernseher stand, und wir haben geschaut, als der Papst nach Polen kam und auf dem Platz die Rede gesprochen hat. Das war für uns richtig ein Erlebnis, obwohl wir damals Jugendliche waren. Ja? Das war ein Mensch, der offiziell sprach, was wir nur damals denken konnten, nicht dürften. Das war jemand, der für uns offiziell für die ganze Welt redete, wie wir wollten, ja? Also sogenannter uns Advokat. In neighboring Görlitz, hopes also centered around the Polish Pope John Paul II. Today's provost of the Görlitz diocese, Peter Berkner, had gotten to know the Archbishop of Krakow at the time, Karol Wojtyła, at a secret church meeting in the 70s. Dass ein Mann war, der weit über polnische Grenzen hinaus denken konnte und fühlte und auch handelte, soweit wie es ihm möglich war. Das war uns bekannt. Former Bishop of Görlitz, Bernhard Huhn, also devoted himself to the freedom of the people.
Er war nicht anders eingestellt als die anderen Bischöfe hier in der DDR auch. Nämlich alles tun, um möglichst viel Freiheit für die Menschen hier herauszuholen. Und alle Bischöfe waren derselben Meinung gewesen, waren immer darauf bedacht, dass sie eine große Menge von Menschen hinter sich haben, die sie mit reinreißen könnten, wenn es schief geht. Es gab Situationen, in denen wir Angst hatten. Ich denke da zum Beispiel daran, dass die Diözesan-Jugendseelsorge aufgerufen hat zu einem Gebetsgottesdienst in die Marienkirche nach Cottbus. Das ist bei den Staatssicherheitsdiensten eher da gewesen als beim Bischof. Der Bischof wurde sofort gerufen und da wurde gefragt, was alles passieren wird. Und dann war die Folge davon, wir werden diese Veranstaltung nicht verbieten. Aber bitte denken Sie daran, sobald außerhalb der Kirche irgendeine Demonstration geschieht, sind wir in unmittelbarer Nähe und wissen nicht, wie das ausgehen könnte. But the communist system became more and more fragile. The urge for freedom became unquenchable. In the fall of 1989, people decided against a system of prescribed thinking and party discipline. After the German reunification, a gradual consolidation of Europe followed. When the European bridge between Görlitz and Skorzelitz was reopened in September 2004, Pope John Paul II recalled the common history of Germany and Poland in his greeting. For Peter Berkner, the bridge is a symbol of a first step of communication between two nations in a reuniting Europe. Die Brücke ist Ausdruck dessen, was zwischen unseren Völkern passieren muss. Wir dürfen nicht gleich an Versöhnung denken. Versöhnung ist ja erst möglich, wenn auch Menschen sich einander verstehen. Wir müssen Verständigung bringen. Und Verständigung ist nur möglich, wenn wir uns begegnen. Und das kann nur über die Brücke sein. Encounter, communication, reconciliation. With this bridge, the path towards a unified Europe has already begun. No matter if in Poland, Germany, the Czech Republic, or Hungary, churches create spaces of freedom and transcend borders, enabling Christians to shape the unity of Europe together. Der Papst hat für uns damals sehr große Rolle gespielt. Das war der einzige Mann, der für uns in Polen damals eine Autorität war. Hast du Angst? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich habe ich Angst. Aber Angst ist nicht Motiv von meinem Leben. Wir müssen die Seele in den Menschen halten. Wir müssen die Leute trösten, nicht vorzeigen, dass wir ohne Hoffnung leben. And after 20 years in freedom, we have to reflect how we should serve. We have to offer really deep values that the people would choose them. It's a great job. Was bedeutet für ein christlicher Mann die Freiheit? Also ich denke, die Freiheit von Jesus, das bedeutet es. Freiheit, also im Kapitalismus bedeutet etwas anderes. Heutzutage sollen wir entdecken, was wirklich für uns die Freiheit ist.